Hi students, good evening. So we are in the 13th session of this first chapter in the electrostatics. And we have divided this electrostatics into two chapters. First is electrostatics, where we'll learn about force and field concept. அதுக்கப்புறம் the potential energy, electric potential and then capacitors. அதெல்லாம் will come in the second chapter. Okay va? So you know the maximum we'll be completing this first chapter. So in Canada we'll discuss about the concept of this electric dipole. Okay va? பாருங்க, first what is this electric dipole? Actually electric dipole பத்தி you will be discussing in chemistry also. Chemistry லையும் இந்த concept வரும். Like when you talk about polar covalent bond. Okay, so on the மாதிரி even some molecules, right? You will say that some molecules are having dipole moment, some molecules are not having dipole moment. அதெல்லாம் வரும் chemistry ல. Okay, but the basics of that, right, will come in the physics. The definition of what is actually electric dipole, அதெல்லாம் நமக்கு physics ல தான் வரும். Okay, அதோட applications you will see in the chemistry part also. Okay, பாருங்க, what is this electric dipole? Basically electric dipole என்னது? If you have two equal and opposite charge and the combination, it is not like, okay, you have ஒரு இடத்துல plus 1 coulomb and in another place minus 2 coulomb. இது கிடையாது. You should have two equal and opposite charges. Like inga paranga, we have minus q and we have plus q. So both are what? Equal and opposite charge, which are separated by some finite distance. They both should be separated by some finite distance. Then we call it as what? Electric dipole and so. So generally enna theriyuma, like we represent the charge value on these particles as what? Plus q and minus q. And the distance between the two charges, right, we will be indicating with the value 2 times a. 2 times a because in the middle point paranga, we will call it as the center of the dipole. The middle point will be called as what? Center of the dipole. Okay, so on the center of the dipole one charge eval distance la irka? Distance a. அந்த மாதிரி இங்க ஒரு சார்ஜ் distance a. So total distance between the two charges என்னது? It will be represented by the value 2a. Okay va? The midpoint between the two charges is called as what? The center of the dipole. Okay, so is the electric dipole. And in magnetism, right, we will talk about அங்கேயும் ஒரு dipole வரும். அது என்னன்னா we will call it as magnetic dipole. Okay, so இப்ப பாருங்க, whenever we have the electric dipole, it's nothing but what? ஒரு charge combination. அவ்வளவுதானா? என்னது? யாவா plus q minus q. அந்த combination தான் நம்ம electric dipole ன்னு சொல்லிருக்கோம். So this electric dipole, right, after some time we will see the electric dipole study means what? If you have a single charge, let's say there is a single charge, adalande what is it that we have studied? We have seen what is the electric field produced by the charge. And the madri, if this charge is present in some already existing external field, already or edathila there is an external field which is existing vechukonga. If this charge is taken into the external field, then what did we study? That this charge will start experiencing force. So this is what we have studied about the charge. And the madri, in the electric dipole case also we are going to study about the electric dipole. Studying about the electric dipole and theriyuma, we will look at how much electric field the dipole is going to produce. And the madri, if the dipole is taken into some already existing electric field, and the existing electric field and what will be the impact on that dipole, adha nama cover panna porom. Okay, that is what we will be seeing in the study of that electric dipole. But adula enna theriyuma, the dipole, we will generally identify some characteristic properties and சொல்லலாம்.
for every dipole, right, we'll talk about some characteristic properties. Adula first enna charge of the dipole. Charge of the dipole anu namakku theriyum. Total charge evla 0. Enna plus q minus q add pannunga evla varum 0. Total charge 0. But nama charge of the dipole anu sonna we'll take q. Okay va? அந்த மாதிரி இங்க என்ன தெரியுமா, length of the dipole. என்னது length of the dipole? Length of the dipole means எப்படி நம்ம represent பண்றது 2a. So the distance between the two charges, right? The plus q minus q நடுவுல whatever the distance we call it as what? Length of the dipole. அந்த மாதிரி இங்க ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு, that is the most important one. என்னது? The dipole moment. So for every electric dipole, right, we define a quantity or a term called as what? Dipole moment and solid. So dipole moment is a property of every electric dipole, and this is defined as a vector quantity. So dipole moment generally we will represent the symbol p bar, small p. Okay va? So it's a vector quantity. Dipole moment is what? It's a vector quantity. How do we define any vector? We have to give the magnitude, and the madri we have to give the direction also. So the magnitude, right, of the dipole moment is given by the dipole charge, which is q, into the length of the dipole 2a. What is the magnitude of the dipole moment? Charge of the dipole q into length of the dipole. Okay va? So if you paranga, what is the SI unit of this dipole moment? Charge unit enna? Coulomb dana, into distance. Length of the dipole means distance, which is meter. So SI unit anadi coulomb into meter. அந்த மாதிரி நம்ம dimensional formula நம்ம find out பண்ணலாம். எப்படி பாருங்க, dimensional formula for the dipole moment. Charge into distance தானா? Charge means I into T. I is the symbol for current, T is the symbol for time. அந்த மாதிரி into என்னது? Distance. Distance சொன்னா L. So this is what is the dimensional formula. என்னது? I into T into L. I is the dimensional symbol for current. ஒரு சில textbooks இல்லைன்னா I க்கு பதிலா we can also use what? A. I or A both represent the dimensional symbol for current. T is the symbol for time, L is the symbol for the length. So this is about the magnitude and SI unit as well as the dimensional formula. இதில் என்ன தெரியுமா, sometimes you know when you look at these chemistry textbooks, அதில் instead of giving the values in coulomb into meter, lot of times you will see these unit called as dBi. What is the common unit that you will see in chemistry terms? dBi. dBi என்ன தெரியுமா? It is the CGS unit of dipole moment. பாருங்க, what is dBi? CGS unit. அந்த dipole moment ஓட CGS unit. அதுக்கு என்னது? dBi ன்னு சொல்லுவோம். Okay, what is this dBi? 1 into 10 power minus 18 ESU centimeter, electrostatic unit into centimeter. What is the conversion in terms of SI unit? 3.336 into 10 power minus 30 coulomb into meter. பாருங்க, what is 1 dBi? 1 dBi என்னது? 3.336. இதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஏன்னா sometimes நம்ம conversion பண்ண மாதிரி இருந்தா we'll be able to use this. What is 1 dBi? 1 dBi will be equal to what? 3.336 into 10 power minus 30 coulomb into meter. Okay va? So this is about the CGS unit of the dipole moment, which is dBi. This is the chemistry you will be generally using. But physics we will normally tend to use what? SI unit. The SI unit is what? Coulomb into meter. Okay va? Now magnitude முடிஞ்சது. அடுத்தது என்ன? Because for every vector we have to talk about the direction. So direction எப்படின்னு பாருங்க. Direction is given from negative charge to the positive charge. எப்படி நம்ம direction represent பண்றது? Negative charge. Dipole ன்னு சொன்னா அதுல we have a negative charge, இந்த மாதிரி is a positive charge. The negative charge ல இருந்து towards the positive charge. இங்க பாருங்க இப்படி. So negative charge ல இருந்து towards the positive charge. Okay va? So this is about the basic understanding of the electric dipole. Okay, so electric dipole patti when we talk about the study of the electric dipole, right, we'll mainly use this property, another dipole moment, which is a vector quantity. Okay va? So study of the electric dipole. So electric dipole patti we have to study means
சொன்ன மாதிரி we look at if you have an electric dipole னு வெச்சுக்கோங்க, there is a combination of equal and opposite charges. This is the dipole. Okay, so என்னது we will talk about the field produced by the dipole. One we will talk about the field produced by the dipole. Field produced by the dipole na electric field produced by the dipole. Rendavadu we look at what is the effect of external electric field. Already on the edathila there is an electric field vechukonga. What is the effect of the external electric field on the given dipole? The dipole ku mela what is the effect of the external electric field? Idha namak study panna porom. Okay, but on the details ku poradhukku munadi we look at some of the other important terms related to the dipole. Point dipole and solittu we will sometimes use this word. Enadhi point dipole. Point dipole enna theriyuma? See, we said that on the positive charge and negative charge they will be having some finite separation. அப்படி இல்லாம they are almost at the same point வெச்சுக்கோங்க. Practically இது பாசிபிள் கிடையாது. ஏன்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஒரு இடத்துல இருந்தா நெகட்டிவ் சார்ஜ் will be at some distanceல தான் இருக்கும். But if they are almost at the same point, almost அங்க டச் பண்ண மாதிரி, then this distance will be what? Very very small. என்னது? This distance will be very very small. So such dipoles are going to be called as what? Point dipoles in solid. What do you call it as? Point dipoles. Point dipole என்னது? Almost the negative charge location and positive charge location almost at the same point. அப்படி இருந்தா then what do we call the dipoles as what? Point dipole. Okay வா? And whenever நம்ம அந்த dipole வந்து ஏதாவது ஒரு point distance measure பண்ண வெச்சுக்கோங்க. So there is a dipole. Dipole வந்து we want to mark a point. எங்கே ஒரு point. Let's say for example we want to mark a point. Generally என்ன தெரியுமா? We will measure all the distances from the center of the dipole. Always ஒரு point ஓட distance நம்ம dipole இருந்து measure பண்ணனும். We will always measure it from where? Center of the dipole. And generally we will represent this by this symbol R. So R is what? Distance of any point. Distance of any point from center of the dipole. The distance of any point from the center of the dipole. Okay va? So இப்ப என்ன தெரியுமா? Generally நம்ம அந்த locations mark பண்ணும்போது if this R value is much higher than the length of the dipole னு வெச்சுக்கோங்க. So we are on the dipole and we are marking some points. Okay va? So when we mark a point, dipole and we will measure the distance to that particular point. Maybe we want to find the electric field here. அந்த மாதிரி maybe we want to find some electric field because of the dipole. அதுக்கு தான் we are marking the points from the center of the dipole, right? Now in these calculations, if the R value, which is the distances of the points we considering, is much larger than the length of the dipole. Length of the dipole and சொன்னது the actual distance between the positive charge and negative charge of the dipole. அப்படி இருந்தா then we will consider that this dipole as what? Short dipole. And the other situations, what do we call these dipoles as? Short dipole. Okay, short dipole, point dipole, rendu difference irukku. Enadhi? Point dipole means the positive charge, negative charge almost at the same point. Adha point dipole. Short dipole appadi kediyadu. They are at some separation. But நம்ம dipole la measure பண்ண distance irukku theriyuma? அதோட compare பண்ணும்போது if this length of dipole is very small னு வெச்சுக்கோங்க, then we will call such dipoles as what? Short dipole. Okay va? அப்படி இல்லைன்னா normal dipoles only. So நம்ம the calculations பண்ணும்போது we will be using this short dipole assumptions. Okay va? So what is the study of the electric dipole? At least இங்க நம்ம என்ன ஸ்டடி பண்ண போறோம்? We are going to study about the field produced by the electric dipole. அந்த மாதிரி if the electric dipole is taken into some already existing electric field, அதுக்குள்ள எடுத்துட்டு போனா then no we will be trying to understand what is the effect of that existing field on the dipole. Okay va? But அது போறதுக்கு முன்னாடி sometimes we can also expect some questions on just the dipole moment concept itself.
as it is and the formula based பண்ணி வரதுக்கு there are less number of chances. ஏன்னா because it's a very simple formula, right? என்னது, what is the formula for the dipole moment? It is charge into the length of the dipole தானா. அதிலிருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா ப்ராப்ளம்ஸ் வரதுக்கு there is a very less chance. But என்ன தெரியுமா, if in a place we have many dipoles, then you know, like the way we talked about any vector, right? So நிறைய vectors இருந்தா what is it? We'll talk about the net or the resultant value of these vectors. ஒரு இடத்துல there are many forces acting on வச்சுக்கோங்க. We talked about what net force. அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல there are many electric fields acting. We talked about what net electric field. இப்போ பாருங்க, if in a particular place or a region, ஒரு place or regionல there are many electric dipoles, இந்த மாதிரி P1 இந்த பக்கம் இருக்கா, P2 இந்த பக்கம் இருக்கா, P3 P4 அப்படி இருக்க வச்சுக்கோங்க. Then net dipole moment and சொன்னா என்ன தெரியுமா, it is like what, the vector sum of all these. எப்படி நம்ம ஆட் பண்ணணும், we will add them, but we have to keep in mind that the addition is going to follow what, it is going to follow the vector principles of addition. ஏன்னா dipole moment scalar கிடையாது, it's a vector. So directions நம்ம கூட consider பண்ணணும். ஓகேவா? So this is how we are going to find the net dipole moment. இந்த net dipole moment base பண்ணி we can expect some questions. இது எப்படி இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு பாருங்க. Look at this particular question. 3 charges are kept at the corners of equilateral triangle, side length L. என்னென்ன charge values, plus q இருக்கா, அந்த மாதிரி இங்கேயும் இங்க plus q, இங்க என்னது minus 2q. So 3 charges are kept at the corners of equilateral triangle. எல்லா side values என்ன L. Okay. What is the dipole moment of the configuration? அவங்களுக்கு கொடுத்த configuration and dipole moment என்னன்னு சொல்லிட்டு that's what they are asking. இங்க பாருங்க, here when you observe it, right, and the equal and opposite charges நமக்கு we are not able to identify that. பாருங்க, இங்க என்னது plus q, இங்கேயும் plus q தான், they are equal charges, opposite nature கிடையாது. Here we are having minus 2q. So அப்படியே பார்த்தா we may not be able to directly tell that there are dipoles. But எப்படி dipoles identify பண்றது பாருங்க, if you think that the minus 2q is divided into minus q, அப்படி இருந்தா then what is the understanding you will have? இங்க என்ன ஒரு minus q இருக்கு, அங்க ஒரு plus q, which means what, there is an dipole moment. Value என்ன தெரியுமா, charge q into what is the length here, L தானா. அந்த மாதிரி இந்த பக்கம் பாருங்க, there is a minus q and இங்க ஒரு plus q, இதையும் ஒரு dipole. What is the dipole moment value, q into 2L. நாம வச்சுக்கோங்க, what is the direction of the dipole moment, it will be from the negative charge length towards the positive charge. அப்படி தானே இருக்கும். So there are two dipole moments, P1 and P2 ன்னு சொல்லலாம். What is the angle between them? So P1 இந்த பக்கம் இருக்கா, P2 இந்த பக்கம். What is the angle between them? Angle inside the equilateral triangle என்னது, 60. So 2L கிடையாது, L. ஓகேவா? So P1 is equal to q into L, அந்த மாதிரி P2 is also equal to what, q into L. அந்த ரெண்டுத்துக்கு நடுவுல what is the angle between them, 60. So net dipole moment என்னது, root of resultant formula, right, like a square plus b square plus 2ab cos theta. அப்படிதான். What is it, root of, substitute பண்ணணும், ql square plus ql square plus 2 into ql into cos 60. Same as it is, formula substitute பண்ணி we have to get the answer. அவ்வளவுதான். So என்ன வருதுன்னு பாருங்க, cos 60 value என்ன, half. So அப்படியே அந்த இது என்னது half. So 2 cancel ஆயிடும், root of ql the square plus ql the square plus இது இங்க ql square. So root of 3 into ql the square என்னது, ql into root 3. ஓகேவா? அதுதான் net dipole moment of that configuration. So இந்த மாதிரி questions என்னன்னா we should be able to identify எப்படி நம்ம அந்த dipoles create பண்ணதுன்னு சொல்லிட்டு we should be able to identify. It's not like we are creating the dipoles, நம்ம create பண்ண போறது கிடையாது. Already the dipole arrangement is existing, but நம்ம அதை identify பண்ணணும்.
ஓகேவா? இங்க பாருங்க, பார்த்த உடனே we may not be able to directly tell எப்படி டைபோல்ஸோட அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு, பட் we should be able to just think a little and then split. அவங்களுக்கு கொடுத்த சார்ஜஸ் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி நம்ம பார்க்கணும். பார்த்தா என்னது, we can clearly see the minus 2q நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணா we can think of it like what, minus q and இன்னொரு minus q. So this side we will see that there is an, இந்த பக்கம் ஒரு டைபோல் combination of minus q and plus q. அந்த மாதிரி இந்த பக்கம் இன்னொரு டைபோல், like we have two dipoles making an angle of 60. அதுல இருந்து we will get the resultant dipole moment. Okay va? So this is about the net dipole moment or resultant dipole moment of the given arrangement. இந்த மாதிரி questions என்னன்னா we should add the dipole moments just by following the vector principles. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நிறைய in case of the cumulative force conceptலயும் நம்ம இதுதான் பண்ணிருக்கோம், using the vector principles. அந்த மாதிரி cumulative electric field or net electric field, அதுலயும் same concept then we were looking at what, by using the vector principles of addition. Okay, so அப்படிதான் நம்ம net dipole moment calculate பண்ண போறோம். அடுத்து பாருங்க, field due to a dipole. So this is about the field, electric field produced by the dipole. இதுல என்ன பாருங்க, we are talking about the field due to dipole on the axial line. Axial line என்ன தெரியுமா, you have and the minus q charge and the மாதிரி plus q charge, they are on a line. They are a line தானா? இங்க பாருங்க, the line on which these charges are present, and the line என்ன தெரியுமா, on the line that we call it as what, axial line னு சொல்லுவோம். என்னது, எங்க நம்ம plus q minus q charge இருக்கோ அந்த line as it is, right? அந்த பக்கம் நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம், இந்த பக்கம் நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம். அதுக்கு என்னது, we will give it the name axial line. So first நம்ம என்ன பண்ண போறோம், finding field due to the dipole on the axial line. நீங்க parallel இது work out பண்ணலாம், so that you will also be able to do the derivation. இது ஒரு derivation வரும். ஓகே, பாருங்க, mark a point on the axial line. Axial line மேல mark a point. Okay, mark பண்ணா always distance from the center of the dipole, என்னது r. Okay, so point is at a distance r from the angle in the center of the dipole. Center of the dipole வந்து the point is at distance r. Okay வா? இப்ப பாருங்க, distance of the point from the plus q charge, இது என்னது, சென்டர்ல இருந்து r, இதோட வேல்யூ a, means distance of the point from the positive charge என்ன வரும், r minus a வரும். Distance of the point from the positive charge என்ன வரும், it will be coming as what, r minus a. அந்த மாதிரி இங்க பாருங்க, distance of the point from the negative charge, இதோட வேல்யூ r, இங்க ஒரு a வரும், which means what, r plus a. So distance of the point, நம்ம மார்க் பண்ண பாயிண்ட் distance from the positive charge என்னது, r minus a, negative charge ல இருந்து r plus a. நம்ம இந்த பக்கம் எடுக்காம if you take the point on the other side, அப்ப என்ன ஆகும், அந்த distance ஓட வேல்யூ மாறும். இப்போ நம்ம பாயிண்ட் எடுத்த பாயிண்ட் எப்படி, we have taken the point on the side which is closer to the positive charge தானா? அப்படி இல்லாம if you take the point on the other side, அப்ப என்ன ஆகும், இந்த distance ஓட values மாறும். If you take the point on the other side, distance ஓட values will be changing. ஓகேவா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், we have to look at what is the field at that particular location. அந்த locationல the positive charge will produce a field, அந்த மாதிரி negative charge also will produce a field. பாருங்க, field produced by the positive charge, அது எப்படி இருக்கும், it will be away from the positive charge. Field produced by the negative charge, it will be towards the negative charge. இதுல வந்து என்ன வருது, basic understanding, both the fields, அந்த இடத்துல positive charge ஒரு electric field generate பண்ணுது, அந்த மாதிரி negative charge is also generating one electric field. அந்த ரெண்டு electric fields ஓட direction எப்படி இருக்கா, it is anti-parallel, means they will be cancelling each other. இப்போ என்ன தெரியுமா, let us just look at the magnitudes. இந்த plus q develop பண்ண electric field ஓட magnitude, what is it, k into q by distance என்னது, r minus a the square.
நெகட்டிவ் சார்ஜ் டெவலப் பண்ண எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட மேக்னிடியூட் மட்டும். மேக்னிடியூட் சொன்னா மாடுலஸ் வரும். ஓகே, k into modulus of minus q by distance என்னது? From the negative charge, what is the distance? r plus a. இது என்ன பாருங்க, kq by r plus a the whole square. இப்போ இங்க பார்த்தா what is the understanding we have? The field produced by the positive charge and field produced by the negative charge, they are anti-parallel. Anti-parallel இருந்தா they will be opposing each other or they will be cancelling. Cancelling என்ன எப்படி? They will not be completely cancelling. One will be higher. பார்த்தா நமக்கு தெரியும். What is it? We can clearly see which is higher. ஏதோட denominator. So numerator ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே numerator தானா? ரெண்டுத்துலயும் we have the same numerator. பாருங்க kq தான். எங்க denominator ஓட வேல்யூ கம்மி? Field, because of the positive charge. இங்க பாருங்க denominator என்னது? r minus a the whole square. இங்க r plus a the whole square. So இதுல denominator கம்மி means this value will be higher. The value will be higher. Okay வா? So the net field என்ன வரும் பாருங்க, higher value minus lower value தானா? And the direction எப்படி வரும்? The direction of the higher value. So பாருங்க kq by r minus a the square minus kq by r plus a the square. இது நம்ம அப்படியே simplify பண்ணணும். kq காமன் எடுக்கலாமா? kq காமன் எடுத்தா 1 by r minus a the square minus 1 by r plus a the square வரும். ஓகே, அப்படியே நம்ம simplify பண்ணிட்டே போலாம். So we can just keep on simplifying. இந்த directions மட்டும் we will keep it as it is. ஏன்னா அது நமக்கு தேவைப்படும். We will require it for the final steps. So இப்போ பாருங்க, இது நம்ம simplify பண்ண போறோம் இந்த expression. இந்த LCM எடுத்தா என்ன வரும்? kq r plus a the square minus r minus a the square. Denominatorல r plus a the square into r minus a the square. பாருங்க kq into எப்படி இருக்கா? a plus b whole square minus a minus b whole square. அது என்னது? a plus b whole square minus a minus b whole square is what? 4ab தானா? So 4 into a into r divide by denominatorல பாருங்க r plus a square into r minus a square. இது எப்படி? r plus a into r minus a the whole square. இது பாருங்க, it's like a plus b into a minus b தானா? அது எப்படி எழுதலாம்? a square minus b square. Okay, so kq into 4ar divide by r square minus a square the whole square. இதுதான் final expression. என்னது பாருங்க, kq into 4ar divide by r square minus a square the whole square. But நம்ம already சொல்லிருக்கோம், for any electric dipole, right, we have an important property, என்னது? Dipole moment. So in the value of the electric field, right, we can represent this in terms of the dipole moment. அது எப்படி வருதுன்னு பாருங்க. We can represent the value of this field. இதுதானா என்னது? This is the net field. Net field எங்க? At a point on the axial line. What is it? kq into 4ar by r square minus a square the whole square. இதுல dipole moment value என்னது? What is the dipole moment value? P. P is equal to what? Q into 2a. Okay, so numeratorல பாருங்க q இருக்கா? 4a நம்ம எப்படி எழுதலாம்? 2a into 2 அப்படி எழுதலாம். ஓகேவா? r square minus a square the whole square. இங்க பாருங்க q into 2 என்னது? p தானா? So the p வரும், k இருக்கா, p இருக்கா, 2r. So 2kpr by r square minus a square the whole square. இதுதான் net electric field. என்னது பாருங்க, 2kpr by r square minus a square the whole square. 2kpr by r square minus a square the whole square. இதுல இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன தெரியுமா? the net electric field எந்த டைரக்ஷன் இருக்கா? it is towards the right side. இந்த நம்ம எடுத்த ரெப்ரசன்டேஷன்ல ரைட் சைடுன்னு சொன்னா என்ன தெரியுமா? இங்க பாருங்க நெகட்டிவ் சார்ஜ் இங்க இருக்கா, பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இங்க இருக்கா. ஸோ டைபோல் மூமெண்டோட டைரக்ஷன் எப்படி வருது? அதையும் ரைட் சைடு தான். டைபோல் மூமெண்டோட டைரக்ஷன் எப்படி வருது? அதையும் ரைட் சைடு தான். ஸோ we can express this net electric field in the vector form. எப்படி? any vector can be represented as what? The vector of magnitude multiplied by unit vector in that direction. இப்போ பாருங்க இந்த net electric field எந்த டைரக்ஷன் இருக்கா? it is in the direction of the dipole moment. இப்போ இந்த டைரக்ஷன்ல யூனிட் வெக்டர்னு சொன்னா என்னது? p cap.
p cap enna unit vector in the direction of p bar. P cap enadhu unit vector in the direction of the p bar. So ipo parunga, the net electric field as a vector eppadi 2kpr by r square minus a square the whole square into p cap அப்படி எழுதலாம் இந்த வெக்டர் நோட்டேஷன். இது கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம். p into p cap என்னது? Any vector like p bar is equal to what? Vector magnitude multiplied by unit vector in the direction. So பாருங்க, p into p cap நம்ம எப்படி எழுதலாம்? 2k p bar into r. p into p cap பதிலா நம்ம என்ன பண்ணலாம்? We can represent as but p bar 2k pr by r square minus a square the whole square. இதுதான் net electric field எங்க? At a point on the axial line. இதில் என்ன தெரியுமா? We have taken the point on the side closer to the positive charge. அப்படி இல்லாம we can take a point on the other side also. அந்த பக்கம் நம்ம ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கலாம். At the same distance r from the center we can take a point on the other side. அப்படி பண்ணாலுமே we are going to get the same answer. Final answer என்ன வரும் தெரியுமா? Same 2k p bar into r by r square minus a square the whole square. இதுதான். This is what the electric field produced by the dipole at a point on the axial line. The axial line க்கு மேல what is the electric field produced by the dipole? 2k p bar into r by r square minus a square the whole square. இதுல ஒரு பாயிண்ட் என்ன தெரியுமா? The direction of the electric field பாருங்க எப்படி இருக்கும்? Direction of the electric field will be in the same direction as the p bar. அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். The developed electric field direction எப்படி இருக்கா? It is in the same direction as the p bar. ஓகேவா? So the important formula, the field produced by the field produced by the dipole at a point on the axial line. Field produced by the dipole at a point on the axial line. Okay. So for dipole பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது we talked about something called as short dipole ன்னு சொல்லிட்டு. என்னது? We talked about something called as short dipole. Short dipole என்னது? The length of the dipole if it is small. இதோட கம்பேர் பண்ணும்போது when we compare it with the distances measured with respect to dipole. இங்க என்ன distance measured என்னது? r தானா? So if the r value is very high in comparison to the length of the dipole, அப்படி இருந்தா then we call the dipole as what? Short dipole. So பாருங்க, in case of short dipole இந்த ஃபார்முலா கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை ஆயிடும். For a short dipole, right? Short dipole என்னது? R value will be very very high in comparison to A. R ஓட value will be very high in comparison to A. இப்போ பாருங்க denominatorல r square minus a square இருக்கு. If r is very high in comparison to A, அப்ப என்ன தெரியுமா? நீங்க r square ல இருந்து a square subtract பண்ணா அதுல பெரிய டிஃபரன்ஸ் வராது. Which means the a square நீங்க அப்படியே neglect பண்ணலாம். Denominatorல we can neglect the a square value. Neglect பண்ண என்ன ஆகும் பாருங்க? 2k p bar into r divided by denominatorல நம்ம a square neglect பண்ண போறோம். neglect பண்ண என்ன ஆகும்? வெறும் அந்த r square மட்டும் இருக்கும். r square whole square என்னது? r power 4. So ஒரு r cancel ஆயிடும். So பாருங்க ஃபைனல் ஆன்சர் என்ன வருதுன்னு சொல்லிட்டு 2k p bar by r cube. இது என்னது? Field produced by short dipole on the axial line. Axial line மேல ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தா distance r from the center of the dipole, அங்க டெவலப் பண்ண எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட வேல்யூ என்னது? 2k p bar by r cube for a short dipole. Normal regular dipole இருந்தா what is the formula? 2k p bar into r by r square minus a square the whole square. Okay, இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா நமக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். This is about what? Field produced by the dipole on the on the axial line. அந்த மாதிரி அடுத்தது என்ன தெரியுமா? We can look at what is the field produced by the dipole at a point on the perpendicular bisector ன்னு சொல்லலாம். There is one more name for that, equatorial plane. இப்போ பாருங்க, so இந்த லைன் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி எடுத்த லைன் என்னது? axial line ன்னு சொல்லியிருக்கோம். இது என்னது? we call it as what? axial line. ஓகேவா? அப்படி இல்லாம look at this perpendicular bisector. Perpendicular bisector என்னது? The line that divides the length of the dipole into two parts and perpendicular to the axial line. இதுக்கு என்னது? we will call it as what?
perpendicular bisector. பட் ஆக்சுவலி என்ன தெரியுமா, நீங்க அந்த 3D ஸ்பேஸ்ல பார்த்தா, இங்க பாருங்க, இது நம்ம ஆக்சியல்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த ஆக்சியல் பர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டர் எப்படி நம்ம டிரா பண்ணலாம், இந்த பக்கம் ஒரு லைன் டிரா பண்ணலாம், இப்படியே ஒரு டிரா. ஸோ நிறைய அந்த மாதிரி பர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டர்ஸ் நம்ம டிரா பண்ணலாம். அந்த பர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டர்ஸ் எல்லாம் நீங்க கவர் பண்ணி பார்த்தா யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் அ பிளேன். ஒரு பிளேன் ஃபார்ம் ஆயிடும். பர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டர்னு சொன்னா வெறும் ஒன் லைன் மட்டும் கிடையாது. ஓகே, ஸோ இப்படி நீங்க ஒரு பர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டர் எடுக்கலாம். அந்த மாதிரி இந்த பக்கம் ஒரு பர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டர், இந்த பக்கம் ஒரு பர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டர். ஸோ இது ஃபுல்லா பார்த்தா என்ன வரும், ஒரு பிளேன் மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிடும். ஓகேவா? ஸோ அதனால we will call it as what, also equatorial plane னு சொல்லுவோம். ஸோ either we can say electric field on the perpendicular bisector. ஒரு perpendicular bisector மட்டும் கிடையாது, you will have so many such perpendicular bisectors. அது எல்லாம் கவர் பண்ண ரீஜன் எப்படி, அது ஒரு பிளேன் மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிடும். ஸோ அதனால we can also call it as what, equatorial plane னு சொல்லலாம். We can also call it as what, equatorial plane. இங்க பாருங்க, ஸோ சென்டர் ஆஃப் த டைபோல்ல இருந்து you draw that perpendicular bisector அப்படி. ஓகே, அதுக்கு என்ன, we can also call it as equatorial plane. அந்த equatorial plane மேல நம்ம ஒரு பாயிண்ட் எடுக்க போறோம் at a distance r from the center of the dipole. The center of the dipole ல இருந்து we are looking at a point at a distance r. ஓகேவா? ஸோ இப்போ பாருங்க, இந்த பக்கம் what is this length a, இந்த மாதிரி இந்த பக்கம் இருந்து a. ஸோ நெகட்டிவ் சார்ஜ் minus q will produce electric field. அது எப்படி இருக்கும், towards. அந்த மாதிரி positive charge will produce electric field. அது எப்படி, away. ஓகே, இப்போ இந்த ஃபீல்டோட வேல்யூஸ் என்ன வருதுன்னு பாருங்க. இப்போ நீங்க டிஸ்டன்ஸ் எடுத்தா என்ன வரும், distance of the point from any charge சேம் வரும், ஏன்னா சிமெட்ரிக்கல். பாருங்க, வாட் இஸ் திஸ், இது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் மாதிரி தானே. ஹைபோட்டனியூஸ் d எவ்வளோ, root of r square plus a square. D means what, distance of the point from any charge. ஏன்னா ரெண்டு பக்கத்துல இருந்து distance will be same. இந்த பக்கத்துல இருந்து from here also it will be same distance. ஓகேவா? அது என்னது, root of r square plus a square. இப்போ பாருங்க, this electric field ஓட வேல்யூ magnitude kq by d square. d square என்னது, r square plus a square. அந்த மாதிரி this electric field magnitude மட்டும் k into modulus of minus q by, இங்க என்ன same distance தானா, which is, so அந்த ரெண்டு electric fields ஓட magnitudes are what, same. ரெண்டு electric field ஓட magnitudes are what, same. எதனால, because நம்ம எடுத்த பாயிண்ட் என்ன தெரியுமா, perpendicular bisector மேல எடுத்திருக்கும், or equatorial plane மேல இருக்கு அந்த பாயிண்ட், நம்ம எடுத்த பாயிண்ட். which means what, the particular point will be what, எப்படி, equidistant. அந்த ரெண்டு சார்ஜ்ல இருந்து it will be what, equidistant. ஓகேவா? சோ இப்போ பாருங்க, when we look at the resultant electric field, அதான் நமக்கு வேணும். negative charge is producing one electric field, அந்த மாதிரி positive charge is also producing one electric field. இப்போ நமக்கு என்ன வேணும், அந்த ரெண்டு electric fields ஓட resultant. இப்போ பாருங்க, இந்த பக்கம் ஒரு ஆங்கிள் தீட்டான்னு வச்சுக்கோங்க, அதையும் தீட்டா தான் ஆயிடும், ஏன்னா பை சிமெட்ரி பிரின்சிபல். e cos theta components along axial line, components along the axial line ரெண்டு ஒரே டைரக்ஷன்ல போகும். பாருங்க, இப்போ இதோட காம்பனன்ட் along the axial என்னது, இப்படி ஒரு e cos theta. அந்த மாதிரி the second electric field component also will be e cos theta. பட் நீங்க perpendicular components பார்த்தா, how the perpendicular components, e sin theta, அது அந்த பக்கம் போய்டும். இதோட perpendicular component will be what, downwards ஒரு மாதிரி, e sin theta. so அது ரெண்டு கேன்சல் ஆயிடும். so the perpendicular components cancel each other. அதனால என்ன, the net field right, E net will be along the axial line.
net electric field will be along the axial line. Okay, இப்போ அதோட வேல்யூ என்ன பார்க்கணும். ஸோ அதோட வேல்யூ என்னது, e cos theta plus e cos theta என்னது 2e cos theta. அதுதான் net electric field வேல்யூ. இப்போ நம்ம cos theta வேணும். இங்கே பாருங்க. ஸோ cos theta எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறது. ஸோ நீங்கள் இந்த ட்ரையாங்கிள் க்ளோஸ் பண்ணால், ஸோ ஒரே நிமிஷம் we'll just try to represent it. ஸோ பாருங்க, we'll represent it with a different diagram. ஸோ நமக்கு இங்கே என்னன்னா we'll just require the cos theta value. அவ்வளோதான். cos theta தெரிஞ்சால் we'll be able to get the final answer. பாருங்க, இதுதான் நம்ம எடுத்த பாயிண்ட். ஓகே, ஸோ இது இந்த லைன். ஸோ இது என்னது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் பிகாஸ் ஆஃப் த பாசிட்டிவ் சார்ஜ். இது என்னது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் பிகாஸ் ஆஃப் த நெகட்டிவ் சார்ஜ். இப்போ இங்கே நம்ம எடுத்த ஆங்கிள் தான் தீட்டா. ஸோ லுக் அட் திஸ். இது என்னது லைன் பேரலல் டு ஆக்சியல் லைன் தானா, லைன் பேரலல் டு ஆக்சியல் லைன். ஸோ இப்போ இங்கே இருக்கிற ஆங்கிள் தீட்டா மீன்ஸ் இந்த வேல்யூ ஆல்சோ வாட் தீட்டா. ஓகே, ஸோ இப்போ பாருங்க, this is theta means cos theta நமக்கு வேணும். cos theta will be what? cos theta will be, what is the cos theta? Base, which is a, divided by hypotenuse. Hypotenuse என்னது d value, root of r square plus a square. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் cos theta வேல்யூ. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன, we'll just have to substitute அந்த ஃபார்முலாவில் cos theta மட்டும் substitute பண்ணணும். பாருங்க, வந்தது ஃபைனல் ஆன்சர். we got it. what is it? the net electric field is what? 2e cos theta. அவ்வளோதானா? அந்த cos theta க்கு பதிலாக a by root r square plus a square substitute பண்ணணும். ஸோ net electric field வேல்யூ என்ன வருது பாருங்க, 2 into e means what? kq by r square plus a square into cos theta. cos theta na a by root r square plus a square. ஸோ இதனை பாருங்க, k into q into 2a. ஏன் நம்ம இப்படி எழுதுறோம்னு சொல்லிட்டு you will be able to know. ஏன்னா because we are trying to represent this again by using dipole moment. Dipole moment is equal to what? q into 2a தானா. so 2kq into a, அதுக்கு பதிலா நம்ம என்ன எழுதலாம், k into q into 2a. அப்படியே rearrangement. divide by denominator என்ன வருதுன்னு பாருங்க, r square plus a square into root of r square plus a square. It's like what? r square plus a square into r square plus a square whole power half. என்னது root and சொன்னா what is it? power half மாதிரி தானா. what is it? r square plus a square whole power 3 by 2. so பாருங்க, what is it? r square plus a square whole power 3 by 2. இதுதான் final electric field. எங்க? at a point on the equatorial plane. so final answer என்னது? what is the final answer? k into q into 2a. அந்த q into 2a க்கு பதிலா நம்ம என்ன எழுதலாம்? we can write as what? dipole moment, right? so பாருங்க, what is it? k into p by r square plus a square whole power 3 by 2. இப்படி எழுதலாம். this is the net electric field. இதுல இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன தெரியுமா, when we want to represent it like a vector, ஒரு வெக்டர் மாதிரி நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணோம்னா we should multiply the vector magnitude with what? unit vector in that direction. இப்போ பாருங்க, minus q எங்க இருக்கா, plus q is here. so dipole moment அதோட டைரக்ஷன் எப்படி வரும்? towards the right side in the particular representation. but what about the net field? net field எந்த பக்கம் இருக்கா? இப்படி தானா, 2e cos theta will be towards the left side. means dipole moment is in opposite direction to the net electric field. அது நம்ம இன்னொரு மாதிரி சொல்லலாம். எப்படி? net electric field is in opposite direction to the dipole moment. dipole moment is in opposite direction to net electric field, or we can say net electric field is in opposite direction to dipole moment. means unit vector towards the right side. dipole moment is towards the right side dana, which means what? unit vector towards the right side will be what? p cap. what about the unit vector towards the left side? minus p cap. ஏன்னா towards the right side நம்ம I cap ன்னு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. left side will be what? minus I cap தானா, which means the net electric field can be written as what? kp by r square plus a square whole power 3 by 2 into minus p cap. ஏன் minus p cap வருது? because this is towards the left side. so இங்க பாருங்க, p into p cap can be written as what? p bar. so minus kp bar by
r square plus a square whole power 3 by 2. This is the net electric field in the vector form. What is it? Magnitude and sonna, what is it? Kp by r square plus a square whole power 3 by 2. That is the magnitude. But nama vector madri represent pannona, what is it? Minus varum. Because the electric field is in opposite direction to the dipole moment direction. Okay, va? So axial line ledta, what is the direction of the dipole moment coming as? It is coming as same direction as the electric field. But in appadi kadiyadu. If you take a point on the equatorial plane or perpendicular bisector, right? Anganade, the net electric field direction is opposite to the dipole moment. Adanal in the vector representation we will get it as what? Negative madri varum. Okay, va? Adukapra enna? Ingiyum on the short dipole concept varum. What is short dipole concept? For a short dipole, R value will be very, very high in comparison to A. Apadi in the denominator paranga, enadi R square plus A square whole power 3 by 2 irukka. Apadi on the A square neglect panala. Neglect panna enagum? Will be minus Kp bar divided by verum on the R square mattum irukum. So R square whole power 3 by 2 will be equal to what? The 2 to cancel out R cube mattum. So what is it? Minus Kp bar by R cube. Okay, va? So then the electric field at a point on the equatorial plane for a short dipole. So the formula minus Kp bar by R cube. Okay. So for a short dipole, maximum neat we'll get mostly questions based on the short dipole. So the dipole we are taking is what? Short dipole. Minus q plus q. So we are only looking at the points on the axial line. In our point, what is the field on the axial line for a short dipole? What is it? K. K 1 by 4 pi epsilon. K 2p by r cube. Actually, vector what is it? K into 2p bar by r cube. Okay, because the electric field is in the same direction as the dipole moment. But magnitude means what? K, which is 1 by 4 pi epsilon naught into 2p by r cube. This is the magnitude. And the equatorial plane. Magnitude for a short dipole. K into p by r cube. But nama vector madri direction dipole moment right side irukka. Electric field on the equatorial plane is towards the left side. So direction wise it will be opposite. Okay, va? So direction include panna, what is it that we will write? Vector wise it will be what? Electric field on the equatorial plane will be equal to what? Minus Kp bar by r cube. K ku badala nam enna eludala 1 by 4 pi epsilon naught. Okay, va? So magnitude wise paranga electric field on the axial line. Ipo ninga axial line mela or point edunga. And the same distance mark a point on the equatorial plane. What is the electric field magnitude? 1 by 4 pi epsilon naught 2p by r cube. 1 by 4 pi epsilon naught p by r cube. So this is the conclusion for the electric field at a point on the axial line. It will be 2 times. It will be 2 times electric field at a point on the equatorial plane for the same distance. Distance point set the electric field on the axial line will be what? 2 times the electric field on the equatorial plane. Okay, va? Directions will be important. Axial line mela direction of the field will be along the dipole moment. Equatorial plane la direction of the electric field will be opposite to the dipole moment. Okay. Adillame sometimes we can also expect questions. This is derivation panna poradhu kedaiyadu. Verum on the result mattum paakalam. So inga parunga, we take a general point. We take a general point. G is general point. A is the point on the axial line. E is the point on the equatorial plane. And the we take a point, general point, making an angle. Center of the dipole length, we are going to measure the R value. And the point of the position vector. The position vector of the point. The point, general point, and the position vector of the point makes
an angle theta with p bar. பாருங்க p bar எப்படி இருக்கா towards the right side. It is making an angle theta with the p bar. அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறோம். ஓகே, look at what will be the formula for the electric field at that particular general point. பாருங்க, what is the formula? 1 by 4 pi epsilon naught p by r cube, 1 by 4 pi epsilon p by r cube into root of 3 cos square theta plus 1. என்னது 1 by 4 pi epsilon naught into p by r cube, அதுக்கப்புறம் root of 3 cos square theta plus 1. theta என்னது? theta is the angle between and the point of the position vector from the center of the dipole with p bar. அதுதான் theta value. ஓகேவா? So this is the electric field at a general point. So இது நம்ம derivation பண்ண போறது கிடையாது. We will just look at a result. Maximum இந்த formula based பண்ணி questions வராது, but if you are getting means we should be able to use the formula and then get the answer. ஓகேவா? So இதுதான் electric field due to the short dipole. இது ரொம்ப important. ஏன்னா நம்ம derivations பண்ணதுக்கு அப்புறம் we should remember what are the final results were needed for us. Mostly நான் சொன்ன மாதிரி நீட்ல என்ன தெரியுமா, அந்த general dipole க்கு பதிலா most of the times we will have focused questions on short dipole மேல தான் வரும். Okay, so field due to the short dipole on the axial line, அதுக்கு என்ன value? 1 by 4 pi epsilon naught 2 p by r cube. magnitude மட்டும். field because of short dipole on the equatorial plane, அதுக்கு என்ன formula? 1 by 4 pi epsilon naught p by r cube. direction wise axial line la direction of the field will be same as the p bar direction. equatorial plane la direction of the field will be what? opposite to p bar direction. general point எடுத்தா அங்க என்னது? 1 by 4 pi epsilon naught p by r cube into root of 3 cos square theta plus 1. இதுல theta என்ன தெரியுமா? the angle between the position vector, நம்ம எடுத்த point ஓட position vector from the center of the dipole, அந்த position vector க்கும் p bar நடுவுல இருக்கிற angle தான் theta. ஓகேவா? அதுல இருந்து நமக்கு அந்த general pointல whatever is the electric field value, அந்த value வரும். ஓகே, so இதான் நமக்கு requirement for the field due to that short dipole. இப்போ பாருங்க, look at this question. already ஒரு previous yearல வந்த question தான், 1998. பாருங்க, a point q lies on the perpendicular bisector. நான் சொன்ன தெரியுமா perpendicular bisector என்ன சொன்ன என்னது? equatorial plane. We can also call it as what? Perpendicular bisector. A point q lies on the perpendicular bisector of an electric dipole having dipole moment p. If the distance of the q from the dipole is r, என்ன சொல்லிருக்காங்க பாருங்க, this is much larger than the size of the dipole. Okay, அப்ப என்ன நம்ம assume பண்ணணும்? We should assume that the dipole is like what? Short dipole. The distance of the point is much larger than the size of the dipole and சொன்னா we should assume it is what? Short dipole. பாருங்க, then the electric field at the point q is proportional to what? இப்போதான் நம்ம பார்த்திருக்கோம். What is it? என்னது? equatorial. right? formula என்ன? what is the equatorial? electric field is equal to what? 1 by 4 pi epsilon naught p by r cube. அதுதானா? direction wise it will be opposite to dipole moment. இங்க பாருங்க, இப்போ இது நம்ம dipole எடுத்து வச்சுக்கோங்க, இந்த பக்கம் மைனஸ் q, இந்த பக்கம் பிளஸ் q. so dipole moment direction எப்படி இருக்கும்? right side. electric field at a point on the equal plane will be towards the left side, opposite direction இருக்கும். பட் இங்க direction பத்தி அவங்களுக்கு கேக்குறது கிடையாது. they are only asking about what? the electric field magnitude wise. பாருங்க, 1 by 4 pi epsilon means what? constant தானா? so E is proportional to P. அந்த மாதிரி E is proportional to 1 by R cube, or we can say R power minus 3. so what is the correct answer? option D தானா? பாருங்க, what is the correct answer? E is proportional to P. அந்த மாதிரி E is proportional to what? 1 by R cube or R power minus 3. ஓகேவா? இப்போ ஒரு பார்ட் முடிஞ்சது. what is it? the field produced by the electric dipole.
இப்போ நம்ம செகண்ட் பார்ட் பார்க்க போறோம். செகண்ட் பார்ட் என்ன? if we take electric dipole, அப்படியே அந்த electric dipole எடுத்துட்டு we will take it into some existing electric field. already ஒரு regionல there is an electric field. நம்ம அந்த dipole எடுத்துட்டு we are getting into electric field. அப்ப என்னது? we should see what is the effect or what is the impact on the dipole. அந்த existing electric field இருக்குது, அந்த existing electric field impact on the dipole, அதை நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். so பாருங்க, dipole which is kept in an external electric field. External electric field சொன்னா தெரியுமா? we can divide the electric field into two categories. one is uniform electric field, ரெண்டாவது non uniform electric field. இப்போ பாருங்க, if there is already ஒரு uniform electric field இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. so uniform electric field என்னது? எல்லா இடத்துலயும் the electric field ஓட magnitude will be same. electric field magnitude will be same. அந்த மாதிரி direction also will be what? Same. அப்போதான் we will say the electric field is what? Uniform electric field. இல்லைன்னா we will call it as what? Non-uniform electric field. ஓகேவா? so இப்போ பாருங்க, we are bringing a dipole into this uniform electric field. இப்போ நம்ம ஒரு dipole இதுக்குள்ள எடுத்துட்டு வர போறோம். so look at this, இங்க minus q, இங்க என்னது plus q, இதுதான் dipole. ஓகேவா? length of the dipole என்ன? 2a. so we brought a dipole and the uniform electric field kulla we are bringing a dipole. இப்போ என்ன தெரியுமா? first thing is we want to know what is the force acting on the dipole. force acting on the dipole anu sonna enna theriyuma? இங்க பாருங்க, there is a negative charge, adha there is a positive charge. what will be the force acting on that positive charge? and the positive charge க்கு மேல என்ன force வரும்? charge value into electric field தானா? அது என்னது? the force acting on the positive charge. அந்த மாதிரி what will be the force acting on the negative charge? charge value into electric field. so இதுல என்ன தெரியுமா? positive charge will experience force in the direction of the electric field. negative charge எப்படி? will experience a force in the opposite direction. okay, but magnitude wise பாருங்க, என்ன? positive charge ஓட value is same as the negative charge value. so நீங்க இந்த vectors பார்த்தா என்ன வருது? both the forces will be having equal magnitude but opposite direction. total force on the dipole, total force on the dipole என்னது? அப்படியே நம்ம இந்த ரெண்டு force add பண்ணனும். add பண்ணி பாருங்க என்ன வருது? q into e minus q into e. what is the total value? 0 தானா? which means what? if we keep a dipole in uniform electric field, the dipole அப்படியே எடுத்துட்டு we are keeping this in what? Uniform electric field. Uniform electric field குள்ள நம்ம dipole place பண்ணா what is it? The net force acting on the dipole is going to be what? 0. என்னது? net force acting on the dipole is going to be what? 0. okay வா? but the dipole will have a rotating effect or turning effect. என்னது? net force is 0, but if you place the dipole in uniform electric field, the dipole will be having a rotating effect or turning effect. அதுக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? torque னு சொல்லுவோம். so the rotating effect or turning effect is called as what? torque. so if you are keeping a dipole in uniform electric field, நம்ம uniform electric field குள்ள place பண்ணா, then the net force acting on the dipole will be 0, but the dipole is going to experience a torque. The dipole will be experiencing a torque. இப்போ என்ன தெரியுமா? the torque acting on the dipole where it is placed in a uniform electric field. அது ஒரு சின்ன derivation இருக்கா, அதுக்கப்புறம் அது பேஸ் பண்ணி even in some of the previous years we got questions based on that formula. what is the torque acting on the dipole placed in the uniform electric field? and the derivation வந்து we will continue in the next session. ஓகேவா? so just நீங்க ஒரு தடவை இந்த derivations பாருங்க, and more than the derivations, right, என்னன்னா you have to remember all these on the final results, particularly for the short dipole. okay, general dipole also we have to remember, but important in a short dipole, what is the field produced by the short dipole on the axial line on the equatorial plane? okay va?
ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ வில் கண்டினியூ ஃப்ரம் வேர் த டார்க் ஆக்டிங் ஆன் த டைபோல் விச் இஸ் பிளேஸ்ட் இன் த யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட். ஸோ யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்குள்ள நம்ம ஒரு டைபோல் பிளேஸ் பண்ணால் அதுக்கு மேலே வர நெட் ஃபோர்ஸ் என்னது? ஜீரோ. நெட் ஃபோர்ஸ் வில் பி ஜீரோ, பட் தட் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வில் கிரியேட் அ டர்னிங் எஃபெக்ட். இட் வில் கிரியேட் அ டார்க். அந்த டெரிவேஷன் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஸோ வில் கண்டினியூ இந்த நெக்ஸ்ட் செஷன்.